Welcome. Good evening, friends. ప్రీవియస్ ఏడా చెప్పినట్టుగా పవర్ యాప్స్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇదైతే పవర్ యాప్స్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ హోమ్ పేజ్. పవర్ యాప్స్ లాగిన్ అవ్వాలంటే పవర్ యాప్స్ ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక మీరు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బిజినెస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్. కరెంట్లీ నా దగ్గర బిజినెస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ లేదు, బట్ ప్రీవియస్గా డైనమిక్ 365 యూస్ చేశాను నేను. అప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్ ఇంకా వర్క్ అవుతుంది నాకు. సో నేను అది యూస్ చేశాను. మీరు యూస్ చేయాలంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ మీకు కావాలి. లేదంటే కనుక పవర్ యాప్స్ మీకు అలౌ చేయదు ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో క్రియేట్ చేస్తే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూపిస్తున్నాను మీకు. మీకు ఆన్లైన్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్న వీడియోస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. హౌ టు క్రియేట్ ఏ ట్రయల్ అకౌంట్ ఇన్ పవర్ యాప్స్, యూ కెన్ ఫాలో దెమ్. అన్నీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్, బట్ చూపిస్తున్నాను మీకు. పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ పవర్ యాప్స్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ బోత్ యూస్ చేయొచ్చు. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్గా యూస్ చేసి మనం కస్టమ్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, లైక్ విక్స్, వర్డ్ ప్రెస్ లాగా. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ టైప్ మోడల్లో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీసెస్ని యూస్ చేయొచ్చు. లైక్ సిఆర్ఎం, సేల్స్ ఫోర్స్. ప్రస్తుతానికి ఇది సిఆర్ఎం సేల్స్ ఫోర్స్కి వన్ ఆఫ్ ది కాంపిటీటర్. యూ కెన్ సీ హియర్ పర్సనల్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తుంటే వర్క్ అవ్వట్లేదు, వర్క్ ఈమెయిల్ అడిగి మాత్రం అడుగుతుంది. సో ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్. నేనైతే లాగిన్ అయ్యాను. అండ్ లాగిన్ అయ్యాక లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇస్తారు కదా, ఏ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇస్తే అది వస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా టీసీఎస్ ఇచ్చాను. మీరు ఏ కంపెనీ ఇచ్చినా వాడు వ్యాలిడేట్ ఏం చేయరు. మీరు టీసీఎస్ బదులు టీఎస్ఎస్ అని ఇచ్చిన, మై కంపెనీ అని ఇచ్చిన వాడు పట్టించుకోడు. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అది కాకుండా మీరు ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. హౌ టు క్రియేట్ దట్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూపిస్తాను ఐ థింక్. సో అడ్మిన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి. క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్. మళ్ళీ చూపిస్తాను. సెట్టింగ్స్, అడ్మిన్ సెంటర్. ఓకే, అడ్మిన్ సెంటర్కి వెళ్తే కనుక హియర్ యూ కెన్ సీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆప్షన్. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. మై ఎన్విరాన్మెంట్, శాండ్ బాక్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. డేటాబేస్ కావాలంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి అడిగాను కాబట్టి ఇది ఇలా అడుగుతుంది డీటెయిల్స్. అండ్ మనం కావాలంటే ఇది ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. దాని మీద 365 యాప్స్ కూడా ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటే, లేదంటే అండ్ శాంపిల్ డేటా అని కావాలనుకుంటే ఇది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే శాంపిల్ డేటా కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ చేస్తే డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్. I think something is missing or somewhere is there. Okay. ఆర్గనైజేషన్ 1 GB ఆఫ్ కెపాసిటీ కావాలంట. సో ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర అంత లేదు. సో we will create like this. We'll try. I think something is missing. It's okay. We will select trial. Now it will create. ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంచా కదా, డిలీట్ చేస్తా ఇంకోటి అడుగు.
Yeah, క్రియేట్ అయింది. మైరన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ పవర్ యాప్స్. ఇందులో త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా: క్యాన్వాస్ యాప్, మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్ అండ్ పోర్టల్స్. క్యాన్వాస్ యాప్ బేసిక్ చిన్న చిన్న మొబైల్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్ అండ్ పోర్టల్స్ ఫర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లార్జ్ సైట్స్. ఈ పర్పస్ కోసం వాడతారు. మీకు ఇందాక చెప్పే కదా, టూ టైప్స్ ఉంటాయి: సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అని. సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అన్నప్పుడు మీకు మోడల్ డ్రివెన్ యాప్స్ అండ్ పోర్టల్స్ వాడతారు. ఓకే. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ కోసం క్యాన్వాస్ యాప్ వాడతారు. దీన్ని కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ కింద వాడచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ టుడే. షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో డైనమిక్ త్రీ సారీ ఈ పవర్ యాప్ సంబంధించి కాన్సెప్ట్స్, ఒక్కో కాన్సెప్ట్ వైజ్గా వెళ్తాను. ఓకే. మేబీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కుదిరితే సొల్యూషన్స్ అనేది చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి ఇది పొజిషన్. అండ్ హియర్ మీకు కాన్వాస్ యాప్స్ ఇవి చూపించాలి కదా, బేసిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను వన్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ కొన్ని టెస్ట్ ఉంటాయి. సో టేక్ దిస్ వన్. ఇది మోడల్ డ్రివెన్ యాప్. దాని యొక్క లేఅవుట్ ఇలా ఉంటుంది. వీటిని టేబుల్స్ అంటారు. ఇవి టేబుల్స్. ఇది సైట్ మ్యాప్. దీన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలని కూడా తర్వాత చూపిస్తాను. ఇది టేబుల్. ఒక టేబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఒక టేబుల్, రిజర్వేషన్స్ అనేది ఒక టేబుల్, అండ్ ఇవి కాలమ్స్ అండ్ రికార్డ్స్ డేట్ రోస్ అనేవి కింద ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి ఎన్విరాన్మెంట్ నేను డిలీట్ చేసా కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. ఇది బేసిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇవి టెస్ట్ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి టెస్ట్ డేటా డౌన్లోడ్ చేయడం వల్ల. సో థింగ్స్ అయితే ఇది. ఇది లోడ్ అయితే వీడియో స్టాప్ చేస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. మీరు ఏ డీటెయిల్స్, మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా మీరు కామెంట్స్లో పింక్ చేయండి. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. అండ్ కుదిరితే తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒకవేళ నాకు తెలియకపోతే నేను తెలుసుకుని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. మీరు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వచ్చు. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద రిజర్వేషన్స్. నేను డే టైం డౌన్లోడ్ చేయలేదు, సో అందువల్ల నాకు డే టైం రావట్లేదు ఇక్కడ. రిజర్వేషన్ క్రియేట్ చేయలేదు. కావాలంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి. యా. ఓకే. ఐ థింక్ బై డిఫాల్ట్ ఓకే ఎనేబుల్ చేసినట్టున్నాను అయితే. ఇవి కాలమ్స్, రికార్డ్స్. ఇది వ్యూ అంటారు దీన్ని. ఓకే. ఇది మెయిన్ వ్యూ. అండ్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఒక ఈచ్ రికార్డ్కి, ఈచ్ రోకి ఒక ఫామ్ అప్లోడ్ అవుతుంది, బేసిక్ ఫామ్. ఈ ఫామ్స్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. అది ఎలా అనేది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఫామ్. దీస్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఎలా అనేది ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్కొక్క వీడియోలో చెప్తాను. సో ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి, అలాగే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ మీకు ఒకవేళ తెలుగులో కాదు ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కామెంట్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు if you want me to make videos only in English, you can comment that one also, and I can make videos in English also. Okay, I'll try to do that. I don't have any problem in that. You can mention that in comments and I'll do that. So that's it. Thank you so much. Bye.